This program is a part of 100 days countdown of Yoga Day 2023. And we celebrate at a different destination, almost 100 destinations in all over India, with a protocol, yoga protocol practice with a seminar on various topics with different themes. And in Kerala, this is one destination they have chosen to conduct this event here. Yoga Day is well celebrated in all over the world. Every institution, all organization, every country celebrate Yoga Day. And this program gives an awareness about the Yoga Day so that people will be ready to celebrate Yoga Day in a bigger, larger scale. And today this year we have got a special theme also. G20 is going on, and we are celebrating this year in India. And it has got a special emphasis to celebrate this Yoga Utsav. The Yoga Utsav is being organized by different organizations just to promote various dimensions of yoga. As we have selected yoga for holistic health and well-being. Other organizations selected yoga for Vasudhaiva Kutumbaka concept. Like that, various topics have been declared, and this program is happening all over the India. And our topic is very relevant, especially in the case of Kerala state. Our population is very much prone to develop many lifestyle diseases, and also the life behavior and our lifestyle is entirely different from the other part of this country. Our state has got a higher rate of suicide, depression rate, cardiac cases very high. So this topic is very much relevant to discuss how far yoga can be effective to tackle the various situations like lifestyle diseases, prevention, management and healing, and also to establish healthy emotional state in every individual. Yoga has got a tremendous potential to ensure a physical, vital, emotional, intellectual, spiritual well-being. So with this theme, we have many eminent speakers from different parts of the country. And at present, very few eminent people are already have reached here. So I am very happy to have your presence as also our eminent personalities here. Dr. Harshajan Padayachal, very renowned personality and divine personality, very creative, innovative individual who studied well-versed in the yogic subject also, studied from Berkeley University, did his PhD, returned to India and established very innovative college Prachodi Niketan at Pudukkad. Father is very much kind enough to accept our invitation. Took so much pain to come down because he is above 85. But with his full yogic spirit, he is with us to, encourage us to go ahead. And I welcome Father Harshajan Padayachal to this holy occasion. Now we have Dr. K. Krishna Sharma from Mangalore. He is the head of the yoga department established in Mangalore University. And he is also well versed in Sanskrit literature as well as yogic literature.
and published good number of papers and remaining a guide to the many people. And Krishna Sharma ji is very much cooperative, supportive, always with us to continue and to organize the programs in Kerala, many occasions in previous days also. Even though he is so busy, he has traveled from Mangalore and reached here to conduct this presentation here. I invite Dr. Krishna Sharma ji to this August audience, this program. And very thanks Sharma ji to join with us. We have another Dr. Atma ji from Calicut. He is basically homeopathy doctor, fully immersed in yoga propagation, integrating yoga and homeopathy in a holistic way. He has been conducting many camps, guiding people. Every patient has been advised to undergo at least one practice during the tenure of their treatment. And he also traveled the length and breadth of the country to conduct this workshop. And he has got in-depth knowledge about the yoga. I am very happy to invite Atma to this August audience and to this program. Behind this, Dr. Ishwar Acharya is there in Delhi. He is not here at this moment. He is Joint Director of MDNIY, Moraji Desai National Institute of Yoga. And Basu Reddy ji is also there. He is a director already, but he is very busy. But Ishwar Acharya ji will be joining our program. Advocate Manu also will join. Lucy Madaji from UK will join with us to conduct one presentation. And Swami Suryananda from Italy also will join to conduct a presentation. Dr. Rididam will be coming to conduct a presentation from the Vaidyaratnam. Like a few more people are there. All will join as the time passes. Now is the time to conduct the official opening of this program. We are also having our director, Mr. Siddharth Bodwal in Delhi. He will also join with us and he will also conduct some interaction with you at the end of this event. I also welcome all young talented youngsters. Very happy to receive you, invite you, welcome you here. And our association will continue in a long way. Though all other people are busy with various camps and exams, they are present, they will join in our online programs also. And I invite everybody, each and every person, all our sannyasi people and masters, teachers of all the organization. We have invited all the yoga schools of the Thrissur. I don't know whether they have come here, but I also welcome all the yoga schools and institutions and teachers of Thrissur as well as in Kerala masters. Because SCRC, their institution has agreed to join with us. They are supposed to come with a good group of people, but I don't know what happened to them. So, with these words, I request everybody to join and light this lamp to conduct this official opening of this program.
എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരാം. ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വരാം. ചേർന്ന് നോക്കൂ, ചേർന്ന് നോക്കൂ. This light will, help us to have a immense energy and enthusiasm. Light is symbol of knowledge. Light is symbol of love, care, wisdom, freedom, everything. Here I request Father Harshajanji to give away one beautiful keynote address. He is thorough with his yogic science and also psychology, social counseling, many broad spectrum of subject he is well versed. We, with a full heart, we request Father Harshajanji to give away a very good enlightening presentation. Namaste. Dear respected Yogi, your given and other honorable guests, I am grateful to the organizers for giving me this opportunity to meet you and share with you some of the insights on the main topic. My one doctorate is in holistic approach under Rollo May, the founder of holistic approach in the 20th century. I said 20th century because India was your holistic from the very beginning. We lost it, lost holistic values. Now, high time to recapture it. National Education Policy 2020 is emphatic about it. It says education is holistic education. Education therefore has to be holistic. What is holistic? We'll come to that. Years back, one patient was brought to me. She is married, no children, only few months since she got married. She has chin broken and also other injuries received from her husband. After their marriage, they went to Pune for honeymoon. During the honeymoon days, he asked her, why not we go to the lake where Mahatma Gandhi was? She agreed. Later she said, I'd like to go for shopping.
Then again, he repeated, no, by 6 o'clock, jail will be closed. We can have shopping till 10 o'clock night. She will be saying there. So he thought, she is ready to go and see the jail. He took her on motorbike, reached the jail, and told her, this is the jail where Mahatma Gandhi was. Then, on his face he said, Nenda Thanda ഈ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. Did your father were jailed here? He was shocked. Took her for shopping. Days ago, they returned home. They had their birthday celebration. And it went on very well. And in the night, after supper, they were in the bed having their own celebration. At the cellular sexual intercourse, she said, Ernikata, get down, sleep on the floor. She got down, and he got down. Thereafter, he never had any sexual arousal. But when he got up from the floor, she thrashed her down and admitted in the hospital. This is the situation. But I helped them how I come to it. Years back, I was in Narayan, nearby in Kottayam district, where I was a social worker and counselor. One patient was brought to the hospital with leg injury, one leg broken, one oral bone broken. Admitted in the hospital, he got treated, discharged. Almost 2 months. Then within a week, he was readmitted in the same hospital with more injuries. Why? His healing was not holistic. The whole person was not healed. There were pathological conditions, deeper pathology of sickness, deep-rooted problems. The doctors treated only the body, did not treat the person, the entire person. Therefore, this time, doctor, clinical psychologists, nurses, social workers combined together helped it. Made it through counseling. It's a prolonged process. It may take hours. He had played it because he cannot move around, he cannot do anything else. He was in the hospital. Finally, all his wounds were healed, went home, never returned to the hospital again. Because this time, healing was holistic. The whole human being, in all the dimensions, was healed. First time, he was healed only physically. His body was healed. Emotionally, he was not healed. Spiritually, not healed. He had a fight with his brother. His brother caught him, broke his leg and left in the street. And somebody took him to the hospital. He never got reconciled. This time, the counselors, social workers and so on helped him to get reconciled with his brother and get reconciled with his God. And therefore, medicine took effect. Became really effective faster, worked faster. He received a total healing we call holistic healing, which is multi-dimensional.
also it could have been multi-dimensional. Multi-dimensional means from every dimension of existence, physical, emotional, social, work-related, spiritual, moral, all those dimensions of existence were considered and treated. And it can be multidisciplinary, using allopathic medicine, homeopathy, naturopathy, yoga, spiritual, massaging, and prayer therapy, and various systems. Those we call multidisciplinary. But basically, holistic means not multidisciplinary approach, but multidimensional approach. A multidimensional approach may use any discipline or all the disciplines available, depending on the need of the patient. That we call holistic. Now, about Mahatma Gandhi, Nehru said once, he is a Mahatma. Mahatma meaning something, there is something divine in him. He is divine. He is not just 5 feet 4 inches. He is bigger, greater than that. That greater dimension is a spiritual dimension added to his very existence in all other dimensions. Adding his greatness, he grew to divine levels. Therefore, Nehru called him Mahatma. Rabindranath Tagore also called him Mahatma. He has grown. An ordinary human being going to such levels, is it possible? Yes, we can grow greater. If we do not, because there is inner thirst in every human being. Kalam, our former President of India, says, there is always in me an inner hunger to grow greater. Because that is what human being is. Animals do not have that aspiration. Trees do not have that aspiration. Human beings always hunger to grow greater. And greater cannot mean just the physical, the material or materialistic value based on need satisfaction alone. It is also important, but grow greater to other dimensions of human existence which the individual is hungering. Those dimensions this individual is not able to experience, touch, feel, yet so real he cannot hide it. That spiritual dimension, how to reach there? How is it possible for us to grow to that level? Yes. Yoga, according to me, is the greatest instrument so far invented in this world to reach that level. I have my training under Dr. Swami Rama of international fame, Guruji of Narendra Modi was lucky to get him who was in Philadelphia, USA for a number of years. He died almost 2 days back. It is no more. A man devoted to yoga consciousness. Consciousness is something that takes us to levels we are amazed that we have reached. We are capable of doing. Yoga has its own technique. Ashtanga yoga means 8 steps. And corresponding to 8 steps, there are different techniques and also levels and stages of growth. Levels and stages. Being a clinical psychologist,
I would add some more stages or levels of consciousness to infinite level. It all depends on the individual. The individual may not be calculating, I want to reach that level only. No, it is up to you. Leave it there. Start with the lowest level. Discovering where I am. Start with myself and uncover myself. Become aware. Awareness is a key. Awareness is mastery. Awareness is therapy. Our awareness is control. Awareness is intelligence. The moment you are distracted, become aware of it, instantly it disappears. Try for yourself. You are distracted. Become aware of it. It disappears instantly. Awareness is so powerful. Knowledge is not. Knowledge may be helpful, necessary also. But awareness is more powerful. Awareness must lead to insight. Perception level. You are your perception. If your perception is healthy, you are healthy. If your perception is holistic, you are holistic. If your perception is unhealthy, you are unhealthy. All the way you are unhealthy. Because your perception is not healthy and not human enough, divine enough. Let divine be human enough to grow. So, need to become aware of and have need to insight, perceptual change, so that you have enlightenment like Buddha, and you become the Buddha in such a way. If you happen to meet Buddha on roadside, kill him, and you become the Buddha. You become the Buddha, the enlightened one, by growing through stages of yogic consciousness. And therefore, yoga consciousness is very, very important. And in the process of awareness, prior to that, there will be imagination, fantasy, thinking, and all through, in all the levels of thinking, consciousness, except at higher levels, there can be thinking. You reach a point of thinking, studying, going forward, studying everything what exists so far on this particular topic, and then reach a point, there is no more thinking, chitta, vritti, nirodha. No more thinking. And you are in the realm of consciousness. Because you have done thorough work. You are fully conscious of everything that has happened. Simultaneously you are aware of everything at this moment and looking for further enlightenment. It will come any day, any time, even at midnight. Be ready with the paper and pencil to write down the insight. It can come. Because consciousness does not sleep. Consciousness does not die. It is eternal. Though being a human being, we are bound by space and time. Today's Indian Express, in the last page, talks about time and space as perceived by John Hopkins. He died almost 4 years ago. 4 years ago. But his theory continues. He says, time started not when you became aware of, when you started calculating. Time started even before that. Time started according to him when the particles existed. But from where the particles existed, how they existed, he doesn't want to think about it. From the time particle existed and then formed the universe of galaxies, and
space came in, time came in, you are with him. It is a reality. That is the reality he believes in. But the question is, how did it come across? How it came about? There has to be someone who made it. Simply it cannot come. It cannot come. From nothing, nothing can be created. Nothing, human beings cannot. So there must be some mightier beings with whom we call Ishvara, God. But he is not willing to go to that level, but this level of reality. Reality is immortal. Becoming aware of the reality in which we are is very important, to become aware of where I am. Past, present, therefore past and the future. Simultaneously, in such a way, yoga helps you to reach a level of consciousness where you become so universal, beyond yourself, and the many and millions you have got involved with. It is, you are above it. Therefore, you become above history. Yoga takes you to that level of existence where you are in all the levels of existence, past, present, future. You are above history. Our historical times, you become above space, your own space, providing each level of truth. When you reach the level of truth, you are above space. Now you need a chair to sit down. When somebody comes in, woman with a child comes, you get up and share that chair. Give your chair to that woman. You lost your space. You did not lose. You gained another space. Therefore, where do you dwell? So far you dwelt or sat in the chair. Now where do you sit? You sit in love. Where you dwell in love, which is not selfish, which is above self, which make you divine. Not necessarily always, but at least it makes you spiritual. And usually, for an Indian, just spiritual is not, it is divine. You gain a divine existence. You exist in pure love. And that we call pure consciousness. Love is an instrument. Love is an end in itself. When love is purest level, love, self-sacrificing love, according to Mahatma Gandhi, is the highest wisdom in the world. Therefore, love at the level of the cross is the highest wisdom in the world. Highest level of consciousness. Highest wisdom. You are willing to share. There is no adjustment. Only business there is adjustment. In growth area is only sacrifice out of love. And you find joy. You find joy in it. To a level you feel touched by your own genuineness, by your own truthfulness, your own genuineness of love. All of the same truth, genuineness of love, authenticity. That is an existential term, but it is valid. Existential philosophers use it more often, but it is valid. And all of them say God. We gain a different level of dimension of existence. At that level, holistic level, there is no more sickness. Even if you are sick, in the case of the man who were admitted in the hospital, who was admitted in the hospital, during the process of treatment, he lost one leg, yet went home whole. Attitudinous wholeness was there. When he had all the
organs of the body. Yet got into a fight with his brother, lost his boldness. Therefore, admitted in the hospital, even without a part of your body, which you cut off, amputated for medical reason, or donated by you, don't lose it. That doesn't necessarily make you have lost it, but does not necessarily make you sick. Rather, you will happy you did it, and you have gained a better existence. And this approach we call holistic approach in healthcare, which is very necessary for physical health, emotional health, social life, so that you are above pettiness, narrowness, selfishness, which causes all the wars, conflicts in relationship. You are above it. Therefore, you have gained a new existence through this consciousness, which is the key to holistic health and growth. Holistic demands not just integration, just integration. For example, a table has 4 legs and a plank over it, and put together is the table. That integration, it is inanimate, it cannot grow because it is inanimate. Even if it is put together in the case of a human being or animal, it need not grow. All the 4 organs or all the organs together need not mean growth. Unless there is growth, there is no way you can be happy. Even at the moment of death, you are growing. It may not be physically, not necessarily either. So, holistic healing or holistic psychotherapy, there is growth, which we call in holistic approach intentional consciousness. You are so intent, oriented, everything in you, physical, emotional, moral, spiritual, everything is so coordinated, integrated, you start growing. If there is no growth element, you are still sick. There is a pathology of sickness. This is the diagnostic category in holistic medicine. I have triple doctorate in various subjects. One of them is in the psychology, another psychotherapy proper, another one medical and social combined. So when combined research, we find these elements are essential, and yoga helps you to that level, to go beyond the nature's basic to supernatural level. But nature is the basis for the supernatural. We cannot destroy nature and stand in the skies or somewhere hang in the air. You have to exist in universal, which is a basic fact, time and space. And yet, work on, go reach levels where you gain a different existence. In Puranchi, near Thrissur, 19 houses were thrown off in the rainwater during the terrible monsoon we had that year. And several people died. Some of them were injured, and there were several survivors. Some of them were not able to sleep because they were under shock. They need treatment. The collector of Thrissur invited people from NIMHANS, psychiatrists and clinical psychologists, and from medical college, clinical psychologists, not me, and the psychiatrists, and also from our institute, Arjun Medical College, and asked them how much time they need to treat very brief.
They said 1 to 2 months because they need counseling, which takes time. They asked me how much time I would take. I said 1 to 2 hours. However, I understood the whole thing with me. I did it. I treated all of them with no side effect because it was holistic approach. The organ consciousness was involved to deepest level and it works faster. What are the techniques of that? This is not the time to explain that. I need at least 2-3 hours to explain the process of holistic approach, which I think is East-West approach. The Eastern and the Western approach is basically empirical, based on what is visible, tangible, and so on. The Eastern, primarily, not exclusively. The Eastern approach is more spiritual. When combined, it deals with the whole humanity and become the key to holistic approach. And that approach, for that approach, I have been given international award a few years back and published by Ann Arbor, Michigan University Press in America. I will be most happy if there are counselors or therapists among you who are eager to hear about the process and how we can do it. I'm willing to share with you. And now, for thanking for a short speech of this kind, I'm given only 30 to 40 minutes already all the time. So I would like to point out and thank you for listening to me. And if you give more opportunity, some of time. I do not know whether the students here has understood what I said. Did you? Oh, very good, very good. And I'm happy to that extent. Thank you. Namaste, Father. It's wonderful to hear about this concept of consciousness. And this year's our Global Yoga Festival is going to conduct an international conference and workshop on consciousness in Eastern and Western concepts and neurophysiology. And we heard about his concept of that getting transcend from awareness to consciousness. And yoga does this work and helps the individual to get established as a consciousness initially, later help him to grow and get established in a state of universal consciousness. Father is so clear about these concepts, how these aspects create a quantum effect in the individual, in his thoughts, behavior, and lifestyle, and his expression and his quality of existence. And Father's contribution is an extra brilliant one here. So the moment you speak about consciousness, your state of existence is such a high. It is not in the lower plane. It's much beyond in the big higher planes of our existence. The concept of time and space also come in this concept. But space again it exists. Time cannot exist always in that way. But space, it's a part of our consciousness. And thank you, Father, for helping us to step into the higher levels of this wisdom. And such people we need to remind us, is such a subtler and sublime knowledge, wisdom is a wisdom. And this soul is so great. I met him in a spiritual way. And Father is here. He spent his most valuable time
the moment you speak about the word consciousness, it's everything. It is everything. It is full, purnam. So, yoga gives an opportunity to experience and realize and establish, and gives an opportunity to fulfill Atma Sakshatkar. Thank you, Father Ji, for giving us such a great wisdom as he is leading a spiritual life fully in that way. Not only a monastery life, but also contributing in a abundance way to the society by establishing nice, very good established institution at Pudukkad Prajodi Niketan, striving to integrate yoga and the holistic health, holistic science concept in that institution. Hope that God will bless us to establish that Prajodi Niketan as an independent and university in Thrissur. And where that radiance of consciousness will reach to the higher realms of this universe. Thank you, Father Ji, for coming and joining with this Yoga Utsav. And I express my thanks, and on behalf of this, all our participants, students, and everybody, I extend this thanks to Father. Before going these two speakers' talk, I like to invite Advocate Manu. He is supposed to be in the court just now. Manu, are you here? Are you available? Manu? Are you available? He is not with us. He is here in our meet. Manu, Advocate Manu. Namaste. Everything here? Yes, yes. You are here already. So, yes. Can you conduct your presentation just now? A short and brief presentation. Advocate Manu, not only a lawyer, and he is a Vedanta, in-depth scholar of Vedanta, as well as yoga. And he had a beautiful opportunity to work with, study with Sri Yam, a great yogic master, and also with Dr. Boli, the world-renowned yogic research scholar and expert from India. He is no more, but nobody is there to replace his seat. And Boliji was the first MD scholar from All India Institute of Medical Science. And Mr. Manu, the Advocate Manu, had a very good opportunity to interact and study and practice with the two teachers, of course with me also. I welcome Advocate Manu from Trivandrum. He is practicing in court and very righteous man, not manipulating his profession. Deeply deep-rooted in the spiritual dimension. Welcome Advocate Manu to give his short and brief 15 to 18 minutes presentation. Namaste Manu, Pranam. Namaste, thank you for that me. Am I audible? Is this clear? Yes. Hello, am I audible? Yes. Evidently, am I audible? Yes. You're audible. Hello? You're audible, Manu. Yes, thank you. Namaste and pranam to everyone who is participating in this wonderful program titled Yoga Utsav. As we all know, the International Yoga Day falls on the 21st of June, that is next month, and this is a run-up to that program to create awareness and create the spirit and enthusiasm of yogic learning and practice amongst one and all in this country and abroad.
and this initiative that has started so many years back at the auspices of the central government and mostly by the initiative of our Prime Minister and the state governments, the Ayush Ministry and the Yoga missions. So this program is a great opportunity for every one of you who have taken mighty effort to join this program. And JDMG has been conducting International Yoga Fest and Global Yoga Fest for, as far as I know, for the last more than 15 years. And even before that, he was actively enrolled and seriously interested in conducting large programs and propagating and spreading the message of yogic knowledge and wisdom for the last more than 3 decades, of course, I know that, and had the great opportunity to study under an international master like a grandmaster like Dr. Mukund Bhole as we call him, who has been a former joint director of Kaivalya Dham. It is a pioneer yoga research training institute established by the central government. And I also had the great opportunity to study under his guidance, and that was due to my association with Yogi Jayadevji and Universal Yoga Consciousness. So I thank immensely Yogi Jayadevji for giving me this opportunity to have a few words with the aspirants and participants in this program. Yoga, as we all know, is a well-known word across the world right now, and this has happened primarily in the beginning, as we all know, from the World Parliament of Religions held in Chicago in the year 1993, where Swami Vivekananda spread the message of Vedantic knowledge and yogic wisdom, the essence of the Upanishadic teachings and the great traditions that existed in India, and maybe the world for the first time came to know that such spiritual knowledge, such spiritual wealth and learning and wisdom existed in this country for centuries and millennia. And it has been our good fortune to be born in this land, this holy land where sages and saints and enlightened beings have walked for thousands of years. And we, being the successors of such a great lineage, must be proud that we have this great opportunity to learn this firsthand from our own great masters and teachers who are still present amongst us. And the whole world is coming to India to learn this knowledge, and I sincerely appeal to everyone that every one of you who have joined this program must make the most of this opportunity to gain the yogic learning and wisdom from a living master like Yogi Jayadevji, who has dedicated his entire life and made all efforts to learn all aspects of yogic practice and to impart that knowledge to all those who are willing to learn. So first of all, let us begin from the word yog. Yog, yujjate iti yogaha. That which unites or connects or that encompasses everything together is yoga. So the word yog is also used in a text like Bhagavad Gita, which forms part of the Prasthana Traya, that is the Vedanic tradition. There are the Upanishads, the Brahma Sutra and the Bhagavad Gita, which are considered to be the foundational texts on Hindu philosophy from the Vedanic tradition. And Bhagavad Gita, as we all know, that occurs in the Bhishma Parva in the Mahabharata, where Arjuna, finding himself despondent, dejected and helpless, and actually showing the symptoms of a nervous breakdown when he comes face to face with a gruesome reality of life, that is the opportunity or the occasion to fight a great battle, that too with his king and his beloved grandsire,
Bhishma Pitamaha and his beloved teacher Dronacharya, and seeing all of them, he becomes so nervous that he says that his mouth is going dry, his hair is standing erect, and his limbs are shaking and trembling, and the Gandiva, which is the bow, the divine bow, which epitomizes action, karma, that is slipping out of his hand, and he is not in a position even to stand on his chariot, and becoming dejected, he sits down. That is the word used by Vedavyasa to describe the situation is Shoga Samvikna Manasaha. That is, having been overpowered by sorrow or depression, he sat down, and then Lord Krishna gives him the great message of Vedic knowledge and wisdom and the yogic knowledge and wisdom to uplift his state of mind from one of dejection and despondence to one of enthusiasm, high spirit, and the ability to perform this action, when required. Especially on the battlefield, everyone has assembled to fight the battle. That was a dharma yuddha and entanglements which he had for so many years of his life, or even from past life according to Hindu philosophy, and seeing his grandsire and his teacher, he was in a very how to fight my own brothers, how to fight my own brother-in-laws, how to fight my own uncles, how can I fight and defeat and kill them in a battle. So there is no question of showing mercy when you are fighting for your life. So he was actually totally overpowered by sorrow and sat down. And from there, Krishna awakens him, energizes him, gives him this knowledge of yoga and uplifts his state of mind and makes him ready for action, performing his duty. So we can see that was a great counseling given by Lord Krishna to Arjuna. And the second chapter of the Gita, which is titled the Sankhya Yoga. Sankhya, as we know, is a great knowledge tradition that existed even before maybe the Vedantic tradition. And Sankhya, the great knowledge, was given by the sage Kapila, who is believed to be one of the avatars of Lord Narayana, Lord Vishnu. And this Sankhya philosophy primarily has two aspects. That is, one is the pure consciousness, that is the Purusha, and the other is Prakriti, which is a product of the gunas and the interplay of these gunas which give rise to creation. So we human beings, all living beings, within us we have this, the Purusha and the Prakriti, the pure consciousness and also the aspects of energy and matter. So how to dissociate from this Prakriti and how to experience this Purusha or the pure consciousness within us that can lead us to a state of steady knowledge and wisdom that is described in the Bhagavad Gita in the second chapter as Sthita Prajna. So in the beginning of the second chapter of the Gita, the Sankhya Yoga, that supreme knowledge of Sankhya and also the knowledge of the Upanishads is given to Arjuna. And the second part, the practices, the upasana, the spiritual practices that need to be done for self-purification are given. And finally, the result that comes out of this knowledge and practice, that is to be established, to get established in a state of steadfast intellect, knowledge and wisdom. That is the state of the Sthita Prajna is also explained. And further the other chapters which elaborates on Karma Yoga, the Jnana Yoga, Karma Sannyasa Yoga, Jnana Karma Sannyasa Yoga, Jnana Vijnana Yoga, Jnana Yoga meditation, then the knowledge of Bhakti, everything follows. And finally, the liberation. So according to the Hindu vision of life,
the final objective. We have Jagati Dhamma, that is Dharma, Artha, Kama and Moksha. So the final, that is Moksha, the liberation, is the ultimate goal of a human life from the Hindu vision of life. That is the Hindu philosophy or the Hindu philosophical vision of life. So we can see that as far as Dharma is concerned, that is the Mahabharata. If we study that, all the aspects of Dharma are vividly explained the intricacies and the subtler aspects of Dharma there. And also, in the very same text, the Bhagavad Gita also occurs in the Krishna Bhagavad as I explained earlier. And there, the path to the highest knowledge and attainment, that is liberation or moksha, is also explained. And there are other classical texts which also explain relating to Artha and Kama, how you can lead a righteous life, how by leading a righteous life you can acquire wealth, and how by leading a righteous wealth and by performing right duties and actions you can acquire wealth and enjoy the righteous pleasures. That is as explained once by Mahatma Ji, the father of our nation. One of the greatest sins is pleasure without conscience. So how to enjoy pleasure with conscience? With conscientiously, that is, by following the rules of Dharma, without deviating from how can you enjoy the pleasures of life. And having enjoyed all those pleasures of the world and life, finally you come to a point where you begin to wonder, is this all that is there in my life? Is this all about enjoying, running after sensual pleasures or sensory impressions and enjoyments and finally becoming weak and old and die one day? Or is there something else which is more fundamental to my life? And that is where the study of the Upanishads or the study of the Shastras and the study of Vedantic knowledge and the study of the thing that gives us the strength to remain in this path, to proceed further and to go deeper into the final aspects of philosophical understanding and to realize the essential nature of our own being, our own inner being and our own life. That is the yogic knowledge and wisdom. And this yogic knowledge of course comes from the Sankhya Darshana. There has been some criticism that Vedanta, the non-dualist Vedantins, that Vedanta is non-dual and Sankhya is finally that ends at a dualistic point, that is Purusha and Prakriti. Both factors are eternal, so that is dualistic in nature. But essentially, if you look at it, not from a very hardcore standpoint, but from a rather pragmatic and practical standpoint, in my understanding, what I have learned from the Vedantic teachers and also the yoga masters is that there is no such conflict actually, because once you come to experience the Purusha, once you come to experience that innermost core of your own being, that your consciousness, then you begin to realize that the Prakriti is also nothing but that alone. And this has been one teaching that Jayadevji has always been stressing. There is only that consciousness, that's alone. So he always used to say that that's alone. And I've been, initially I said, how can we say that? Because this world, this creation, this experiences are constantly coming to us, pulling us outward. But then he said that once you go within and you have that taste of your own innermost core, that your consciousness, that will remove all doubts and make it clear that what you see outside is nothing but just a projection of what is there inside. It cannot be otherwise. So this great knowledge is available to all of you who are participating in this program, and there can be no better teacher than one of the greatest masters living now, who can impart the classical knowledge of yoga and in all its practical aspects, and one who is recognized by the state governments across India and the central government, and who has been conducting programs with the most eminent living masters. And I humbly
request everyone to make the most of this opportunity and to continue with the discussion that we have started. The importance of yogic practice. Why is it required that one should undergo a basic formal training of yogic practice and continue to practice yogic discipline? Why is it required? Because as I earlier said, the world that we are living in is constantly pulling us outward. We all have our duties. We cannot just sit quiet all the time. We have to engage in action. And whenever we engage in action, it will have a result. So it is only natural. It is basic human nature to develop either a liking, either an attachment or an aversion, raga or dvesha. This comes to everyone. We all experience this. So how to remain unattached to the outcomes? That is, not to be overpowered by the effects of our actions. How to remain untouched, like the words of Sri Ramakrishna Paramahamsa, one of the greatest enlightened masters and one of the greatest human beings who ever walked this earth. When you cut the jackfruit, there is every possibility that the sap, which is sticky, will get sticky in your hand. So when you try to cut a jackfruit, it is better that you first boil your hand and then do it, so that you can wash it off easily. So likewise, if you have this knowledge of yoga and the ability to withdraw your mind, so what are the ways to remove the impurities of the mind? Whether it is bhakti, devotion, that is surrender to a deity, taking the name of the Lord, singing the is done primarily to remove the impurities of the mind. Because the mind tends to gain impurities as the body tends to gain impurities when we live in this world. There are so. And the second aspect is to have a concentrated mind. That is, and the second aspect is to have a concentrated mind. That is, the distractions of the mind, which pull us out of our inner state, from a composed or an equanimous state, and to pull us towards a disturbed or unpleasant or what to say, into a state of turmoil or chaos. How to avoid that and how to keep the mind concentrated. And for that, the greatest tool that we have is the desire for this purpose. This can be achieved. And what is the supportive document or the evidence we have in front of us regarding meditation and its scientific aspect? As we know, meditation produces a reduction in the multiple biological systems, resulting in a state of relaxation. In most of these studies, significant difference between the meditating and the non-meditating groups have been found. Benson argues that this physiological response pattern is not unique to meditation per se, but is common to any passive relaxation procedure. Now you may have a immediate doubt that then why you have to go for the meditation? Why not passive relaxation techniques being practiced even by the Western people or modern medicine also? The primary or the main point in practicing the meditation is it is significant to note that subjects report meditational experiences as more profound and enjoyable than their comparative control group. Because this subjective feeling of enjoyment, that is very important in the clinical perspective or research perspective. These subjective differences may have clinical relevance from a clinical or the research perspective. Because whenever we feel the state of ananda, bliss or the happiness through any of the sources, so that subjective feeling itself is playing an important role in the
reduction of the disease condition or the management of the disease condition. As we already mentioned, meditation produces a specific physiological response that involves various biological systems. It is the nervous system, it produces meditative effects into metabolic, autonomic, endocrine, neurological, and psychological observations. Vast complexity of biological organization indicates that the physiological response to meditation probably occurs on a multi-dimensional and interactive basis. It is not that the meditation is active on only the brain or the nervous system or one particular physiological system in the body. It is not that. Even if it is so, even the meditation is going to bring an effect on particular system, physiological system in the body, that particular effect or the response is being shared or interacted with the other systems so that there is a overall decrease in the metabolic activity in the body. Those who are practicing meditation, those who are doing meditation. Also, when the scientific studies show meditation to be wakeful state accompanied by a decreased metabolism. This generalized decrease in the body metabolism manifests with a decreased breathing pattern, heart rate, and blood pressure. Obviously, when these things happen, when there is a decreased breathing, heart rate, and the blood pressure, obviously there is a marked decrease in the level of blood pressure. Overall, we can say the meditation produces a physiological state where the entire system is under rest, or we can say physiological rest. The another very important aspect of what we could see in the meditators is the redistribution of the blood flow in the meditators. Normally, in normal cases, whenever there is a decreased metabolism or whenever there is a reduced activity in the body, the cardiac output or the circulation is comparatively less. But in case if the blood flow increases or the cardiac output becomes more, the blood goes mostly to the major organs like kidney, liver, the gastrointestinal tract, and other areas. But in the meditators, those who are doing meditation, blood flow to the kidneys and liver decrease in meditator, it is surprising increase in the cardiac output. These changes of blood flow imply a marked redistribution of blood flow during the meditation. During the meditation, though overall metabolic state is reduced, its metabolic rate is reduced, but surprisingly there is a slight increase in the cardiac output. That blood is not going to the major organ, but where it is going now? That's more important. It is believed that most of the distributed circulation must be to the brain, and a hypothesis that has been supported by direct estimation of increased relative cerebral blood flow. Right? In a sense, we can, for a common understanding, we can say the excess blood or as per the increased cardiac output, the blood flow coming out from the heart is being diverted to the brain so that, and resultantly the brain activity is becoming a little bit hypertension, or we can say optimum. Now come to one of the another important aspect is the stress. How exactly the person who is doing the meditation or practicing meditation is able to cope with the stress. In general, the studies indicate that meditators possess a more adaptive pattern of stress response than control. Right? How it is happens? Why there is a more adaptive pattern or less response to stress? The limbic system in our body, the
there is a central nervous system and a peripheral nervous system. Under this central nervous system, we have an autonomous nervous system. The limbic system which is present in the brain, contains hypothalamus, which controls the autonomic nervous system. Right? The limbic system, which is in the brain, it also contains hypothalamus as a part of it, which controls the autonomic nervous system. Because of the stimulation in the limbic system and as a result hypothalamus, there is an activity that generates or sets up in the autonomous nervous system, that is through either parasympathetic or the sympathetic part. In meditation or in the meditators, whenever we get a stress, whenever there is a cause of stress, there is a reduction in the limbic arousal itself may explain how meditation reduces stress and increases autonomic stability stress. During the meditation or in the meditators, even if they are in the stress or if they get some such information through any sources which creates stress or which generates stress, the limbic system arousal is limited or reduced, and thereby that increases the autonomic stability. Ultimately, meditation strengthens and enhances the ability to cope with the stress. In addition to that, number of endocrine reactions have been identified in the meditative response pattern, including reduced blood levels of lactate, cortisol, epinephrine, and all those. These are all called stress hormones. The reductions in these chemicals denote the state of decreased tension and the anxiety. It is not that these effects are being seen only during the meditation. The decrease in the lactate concentration during or after meditation explains subjective feelings of relaxation. That is one aspect. These studies further reveal that the reduction in the stress-related chemicals persists into the post-meditation period. And if you are not practicing the meditation, say for example, if you are practicing meditation for an hour daily, and the rest of the 23 hours is also being taken care by that 1 hour meditation. The most likely explanation of these results seems to be that the long-term practice of meditation develops a psychophysiological response of persistent decreased endocrine activity, thereby reducing sensitivity to stress. Right? Also, some of the neurotransmitters like GABA, DHEAs, levels are being increased. Increasing these neurotransmitters have been seen in the meditators. Meditation is associated with changes in the secretion and release of several pituitary hormones also. The hormonal changes induced by meditation mimic the effects of the inhibitory neurotransmitter GABA. It is hypothesized that meditation produces its anxiolytic effects by promoting GABA action in specific areas of the brain via a mechanism similar to the sympathetic, anxiolytic and the tranquilizing agent. The effect of meditation is like anxiolytic, that is reduction in the anxiety, and also acts as a tranquilizing agent. You need not consume a sleep medicine or something of that for attaining this particular state, but meditation can induce the such tranquilizing effect.
Now another aspect, the last part I would like to explain or discuss regarding the effect of meditation directly on the brain activity, right? As we know, brain consists of two halves, the left and right hemisphere. Although it is one single brain, but it is having two areas, or we can say the left and the right hemisphere. Activities like speech, logical thinking, analysis, sense of time are thought to function in the left part of the brain or left brain. The ability to recognize faces and comprehend maps is thought to function in the right hemisphere. Rather, we can say the left one is the logical brain, the right hemisphere of the right is the intuitional brain. On the physiological level, it has been demonstrated that the two hemispheres are specialized for different modes of information processing. The left hemisphere operates primarily in a verbal, intellectual, and the sequential mode, where logic is more important. The right hemisphere concerns space more than time, and intuition more than logic of the language. Most people under scientific measurement demonstrate a marked tolerance toward the left hemisphere. Those who are scientists, advocates, mathematicians, all those who use the logic as a primary entity in their profession or something like that. In such cases, the left hemisphere, left brain is more active or we can say dominant. Several authors hypothesize that the systems of meditation alter consciousness by inhibiting cognitive functions associated with the dominant or the left cortical hemisphere. Meditation can alter consciousness or activity by inhibiting cognitive functions associated with the dominant or the left cortical hemisphere. That means, by practicing meditation, we can induce or dominate the activities related to the right brain. Ornstein states that meditation turns off the verbal, linear, analytic style of information processing associated with the normal waking state. By inhibiting the left cortical hemisphere activities, the sense of time and logic no longer dominate consciousness. Now you might be understanding why exactly during the meditation, if you are really in a state of meditation, why you are not aware of the time and the space there. Right? In association with this repression of the left hemisphere, there is a shift to the right hemisphere manner of experience described as holistic, receptive, and beyond language of the logic. Because whatever the experience what you gain through the right brain activity, that is more holistic in nature and beyond the language of the logic. That's why we always say yoga is an experiential science, not any experimental science. This is what we have already told, arguing that in 1976 itself, Davidson said, argues that meditation leads to the development of the right hemisphere associated abilities. Now the question comes, if a person is involved in the yogic practice or particularly pranayama or meditation or something like that, or more prone or more interested in doing meditation, whether in such people, the left hemisphere activities is more or less going to zero or reduced considerably. If the requirement of a left hemisphere activities happens or appears, then what is the solution? Why you have to only concentrate on the right hemisphere activities? Now the question is, some tests indicate that the EEG activation patterns in meditators display a greater flexibility in shifting between the hemispheres in response to the demands of specific tasks. We need not worry that those who are meditating, they need not worry that only the right hemisphere activity is going to dominate
or specific tasks. This represents an integration of the left and the right hemispheres of the brain, synchronizing the logical activity. So, meditators, without any hesitation, without any doubt, and practice meditation in regard to hemispheric activity in the brain. These are some of the neurological research studies what we have come through regarding the effect of meditation and its effect on the physiological functions of the body. I would like to end here. I would like to thank once again the Universal Yoga Consciousness, all the participants who are participating physically and through online in this seminar. Thanks for giving me an opportunity. Thanks all the audience for participation here. Thank you very much. Thank you, Ishwarji, for giving your valuable and precious studies. Your subject of study on this meditation is very, very crucial. Because many occasions the people hardly understand the importance of meditation to establish a endocrinal immune system balance. And you have tried to explain these various aspects and impact of meditation on the human being and also neurological functions and his behavior changes. I express our thanks for Ishwarji for bringing about the best, the most important topic, because meditation is the crux of yoga, and we should be ready for understanding these fundamental and subtle knowledge. I appreciate Ishwarji bringing the highest study and thought process, and also projecting the importance of meditation and the effects of meditation in the human being. I express my sincere thanks for giving us your precious knowledge and joining with this Yoga Utsav. From my side, organization side, on behalf of all the participants, we express our sincere thanks. We look forward to have your association in future too. Pranam. Namaste. We have another 4 more speakers at this moment ready, but Dr. Rajita is here, Dr. Atmadevji is here, Dr. Krishna Sharma is here. But before going, because Mataji has to leave, she is from UK, Lucy Divya Prabha Mataji. So I request Divya Prabha Mataji to have a 12 minutes presentation. So to take them to the participants to the most important crux of this Vedantic as well as yogic concept, and it's how it helps them to transform their life. And Namaste, Lucy Divya Prabhati, Dr. Lucy Divya Prabhati from UK. She is highly adored by the international community. She has joined with us. Pranam. Welcome you, Lucy Divya Prabhati from UK. Namaste. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Pranam to all the esteemed Gurugan and my brothers and sisters, my dear souls. I just want to start, before I go into my presentation slide, a little bit of a reminder of the context of yoga. You know, yoga is part and parcel of Bhakti institution. And when we talk about Bharat, we need to understand what Bharat is. Vayam Rati Bharatam. Akatena Yukahai Iti Bharatam.
ceremony. That which is joined by light is fire. And that light is knowledge. So we have light and darkness. Vidya and avidya. So the light of knowledge dispels the darkness. And if we look across the world, we see that yoga is something that's practiced in almost every corner of the world. It's the most well-known Sanskrit word in the world. And why is it that people are so engaged in yoga? Because man is looking for something permanent. He's not looking for the temporary. He's looking for permanent peace and happiness. He's looking to be always at peace, always to be united. And to find that permanently, we must use permanent means. If we seek it through temporary means, we attain only temporary peace and temporary happiness. And that is equivalent to darkness and ignorance. When we say man, in Sanskrit we say Purusha. Purusheti iti Purusha. Means that our real existence is where we are at rest within. Our body may be working, our mind may be working. If we are at peace, we are at rest. And the theme of this seminar today, holistic wellness. It's very important to understand what health and wellness actually means. Because in Sanskrit we say swastha. Swastha. It's a definition of being stable within ourselves. Having a stable mind, a stable intellect, stable wisdom, as described in the Gita, And then we've also had people talking about Dharma. Because we know that the aim of life is Dharma, Karma, Mokshana, Purusha, Vishvistayam. But what is Dharma? Yato Abhidaya, Yato Dharma. That which uplifts us is Dharma. And finally, Moksha. Moksha is not some intangible concept. It is for the rare too. Moksha means to be free from delusion, saying in the Mohasin state. So these are things that we can find and experience in our lives, here and now. And I prepared a short presentation to give you some of the background from the Shastras, and we can see some of the definitions. For 1 second, just find my presentation for you. Because it's not coming up on the screen. 1 second. So presentation, would you please? Yeah. Yeah, somebody's presentation. Yes. Presentation. Presentation. 1 second, I'm trying to get my... Yeah, it's audible, it's audible, it's audible. So you just put your presentation. Summation? Presentation. Okay. Sorry? Presentation, what you are going to slide, you want to put slide? Yes, I'm trying to present my slides. Just 1 moment, please. Yeah, okay. Alkina. Okay. This is now... Here we go. Sorry for that. Can you see that clearly now? Yes. So, we all know that yoga is not something new. It's for all people in all places, at all times.
And we start with the Vedas and the Upanishads expressing this purpose of life. I mentioned Dharma, Karma, Moksha, Purusha, Visuddhiyam. But we have a beautiful Upanishadic definition describing life like flowing between the two banks of a river, where one side is life and the other side is death, with a river flowing between. And when we talk about consciousness, the consciousness is what differentiates us from the trees, from the sky. Because scientifically we're saying the electrons are protons and neutrons, but consciousness is that all-encompassing divine energy, that infinite divine knowledge. So Upanishad describes our lives as follows. So basically, just our real existence is just like a river that flows into that infinite divine consciousness. And as it flows into that consciousness, you no longer have an individual form or name. In the same way, when we become one with our real self, that Paramatma, we no longer have that separation, that individual identity. We become one, we become absorbed with our original source, and through that the divinity flows through us. And even in Ramatric Manas, it is also expressed in the same way. Kapila from Sankhya explains our aim of life is that our aim of life is to be free of the three kinds of pain. And we know that in our real life. We see all of our actions continually aimed at finding that peace and happiness, but seeking it in the permanent. So we must know what permanent is. And so that peace is experienced in the here and now, neither in the past, neither in the future. And every present becomes our past, and every future becomes the present. So yoga talks about the yoga karma sukhosulam. Yoga is perfection in action. We all know that we talk about yoga being in here and the now. So learning how to use that present moment to the best of our capabilities, using every breath that is precious. No amount of money can buy a single breath. That is how we can reach that peace in the present, being in the here and now to start with, and becoming united with consciousness, becoming one with ourselves. And the practice is yoga. Yujang Samadhu Yujir Yoga is defined by meaning. In fact, words and their meanings are eternal. These are not new definitions. These are from the beginning of time. So what is samadhi? Samabuddhi, samadhi, stable intellect, stable wisdom. And then yuji yoga, uniting with what? With our real self, with our infinite, divine consciousness. Patanjali also said yoga is chitta vritti nirodha. But vritti, what is vritti? Vritti, these are the things that are causing us all the pain. Vrittaya pancaya krisha krishnaha. The vritti is something that gives us either pain or an absence of pain. So once we reach beyond the stage of the vritti, where our chitta has become stable, then what will happen? Tadadratru swarupeva sthanam. Becoming unified, becoming stable, we become at home within our real form,
within that infinite divine consciousness, absorbed within, where the seer and the seeing and the seeing become one. The knower, the knowing, and the known are but one. The Vedas gives us the oldest description of yoga. Ashta Chakra, Navara, Nirvana, Buddha Yoga. It's so simple. Yoga is simple. It's very straightforward, and it takes us straight to our destination. We consist of 8 chakras, 9 gates, with a dwelling place of the divine beings, and our name is Ayodhya. Ayodhya means Nayodhya, Ayodhya. Means no battle. Our inherent existence is the place of no battles, where we exist unified with our infinite form. We consist of 8 chakras, from Muladhara to Brahma Chakra. This is the journey of life, and is attained by closing the Navadvara, the 2 eyes, the 2 ears, the 2 nostrils, the mouth and the 2 lower organs, so that the 11th gate, the Brahma Chakra, where the intellect resides in its subtle form, in its causal form, and there we become one with our real self and experience this state of consciousness of Ayodhya. So the causes of suffering are routines, and the Gita expresses this beautifully. Yaitu Shayam Kusara Sangaseshu Vijayati Sangat Sanjayate Kama Kama Krodho Vijayati Krodha Kovati Sammokha Sammokha Smriti Brahma Smriti Brahmakada Bhuttina So Bhuttina Chattvanashiti. Concentrating on the external object is the beginning of the downfall of our individuality. We start to get attached to our desires, which lead to anger, that lead to the delusion, which lead to the destruction, or we forget who we are, which destroys our intellect, which destroys our very self. So the key is to, at the very first step, to redirect our attention. We do that with meditation. We do that with mantra. Mananakaraiti mantra. That which takes us from the complications of the mind. Because when we focus our desires on that which is permanent, then we can become attached to that. Because karma is very simple. Panini said, Thrissur is the karma. That which we desire most, it becomes our karma. So when we desire most the divine, while performing our dharma, then we can be free of this individual, painful form of karma that is experienced. And the other cause of suffering is described by Patanjali is Thrissur yoga and yoga he yoga too. The contact of the sea is the cause of unhappiness. But that's when we connect our mind to the object of the senses. This causes us pain. That is avidya. That is the delusion. That is darkness. So through the practices of yoga, we can be free of these 3 kinds of dukkha. We can connect to the infinite consciousness by focusing our desire on there through the practices of yoga. The Catholic Parishad gives us a beautiful analogy of how to control the senses, which are the cause of pain. Atmanamrakatam viddhi vivekam rakamerutu buddhintu sarakam viddhi manasrakamerutu indriyani hayanaku vijayante sukotaram atmendra manno yuktam koketyaku manishina. It's very simple. Imagine that our body is a chariot. That's our jivatma. Those senses are the horses, and they are pulling the chariot.
But in charge of the chariot, in charge of the chariot is our intellect. The reins are our mind. So our intellect takes control of the reins, which controls the horses, which are the senses. And through this, we can, with a stable intellect, we can control our mind and the senses organs. So that, like the tortoise, as the Gita says, Yada sammarteshayam sumangani vasavja indriyani indriyateja tasya pratyaktikkata. So we learn to use the senses in the same way that the tortoise is able to withdraw their limbs into the shara. In the same way a yogi is able to withdraw from the senses and use the senses as well, at will. Because there are times that we need to know through the sense of touch that something's hot, through the sense of taste that something is too spicy, through the eyes that there's an accident ahead and that we need to divert our journey. So the senses can be used in a positive way or a negative way. And through control of our intellect, through having a stable intellect, we can use those senses for our upliftment instead of our downfall. And our intellect is described in the Yoga as just a colorless crystal. And our individuality, the sum of the three gunas, is expressed in a vibration. Imagine that vibration is a color, and that individuals each have a separate vibration, a different balance of the gunas. We have our own individuality. So that individuality can be like colored lenses in front of the intellect. Say someone is red, another is blue. When they look at yellow, the red understands orange, and the blue understands green. But in reality, the object is yellow. The stable intellect is able to perceive the yellow as yellow, and also see why the red people and the blue people can never agree on what nature actually is. It also can see why they can't agree, and with compassion and understanding and knowledge, realize that it is the nature of nature, that through the individuality they are unable to perceive things as they really are. So a yogi, a sattvic being, is able to see nature as it actually is in its temporary existence, whilst understanding the permanence of existence itself, of consciousness. Namaste. In Ashtanga, we have the Yamaniyam, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Samadhi, Ashtanga Wangani. You're very familiar with these, but I wanted to highlight Pranayama, because thought and breath are twins. Pranayama is an underestimated tool to bring stable wisdom. If you come back, I'm getting to the end, Guruji. Okay. Just 2 more minutes. If you can stabilize your breath, you can stabilize your mind. The pranayama is an underused tool for getting us to the state of yoga, of that stable consciousness. And hatha is very simple. Rather than saying the hum and the thumb. This is what brings the definition of hatha. The balancing the prana and the pan, the Rajaguna and the Tamaguna, the sun and the moon, the hot and the cold. So ultimately, through this we know ourselves. That our yogya is where we unify within. And through the practices of meditation, we become one-pointed, becoming absorbed in ourselves, attaining that state of consciousness of samadhi, where we are beyond the vrittis, where we realize unity in diversity. Tam yogam iti manyante siram indriyo dharanam akramata sadavanti yogo hi
Vavakya Yoga. So that stability of the senses, where we become free from distraction, becoming one-pointed. Because that vigilance must be maintained because yoga comes and goes. So all of the practices of the Yam, Niyam, Asana, Pranayama, Pratyahara are just preparation for this state of consciousness of this yoga through meditation. And it's something that we have to do practicing. Liberation of the mind is the key to blissfulness. And just telling someone about it isn't enough to know it. In the same way, telling you about the light bulb and electricity is not enough to know what light is. We must know this ourselves. We must know ourselves. Mataji, time is now. Yes, Guruji. Yes. Omkara is the best tool, which is a naturally uplifting sound as described in the Bhagavad Gita. And with this, I say Hari Om Tat Sat. I thank you for the invitation to be here and remind you that we all are seeking peace and happiness. And the key is to find that peace and happiness through permanent means. And that is through meditation, through mantra, and the greatest mantra is the uplifting divine sound of Omkara. Hari Om Tat Sat. Pranam. Thank you, Mataji, for giving us such enlightening thoughts, bringing the concept of all the importance of all the yogic practice to reach to the level of the concentration, meditation, to the level of consciousness. Here we have Namaste Pranam Mataji. I express my sincere thanks from the institutional side and from the audience side for joining this Yoga Utsav on the occasion of IDY celebration. And we'll continue our association in the coming biggest event in the December. And expecting your support and participation. Namaste. Here I would like to request Sabita ji, Youth Welfare Officer from Thrissur district, has taken so much interest to join with us. She will have a 5 minutes time to talk to you, communicate the importance of yoga and its among the youth. And here is Sabita ji from Youth Welfare Board, Kerala. എല്ലാ മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ശ്രീ യോഗി ജയദേവ് ജിയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് രാവിലെ മുതലത്ത് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യമാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഡെപ്തായിട്ടൊന്നും വലിയ അറിവ് യോഗനെ പറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോധപൂർവം അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും അറിയാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടായതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ദൈനംദിന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് സത്യത്തിൽ യോഗ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും സ്പിരിച്വലും ആയിട്ടുള്ള അതെത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഹൃദയസ്ഥമാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കണം. അത് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള നിരാശയും, അതിപ്പോ യൂത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സാഹചര്യമുള്ള മനുഷ്യരിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രൊവോക്ക് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെ ജയദേവ്ജിയുടെ ഒരു ടോക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വളരെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും
സൊസൈറ്റിയെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട, അത് യോഗയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അറിവിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എൻലൈറ്റൻഡ് ആയിട്ട്, ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാദറൊക്കെ അത് സംസാരിച്ചു, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് അല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ യോഗയുടെ പ്രസക്തി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ, ഇനിയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സ്നേഹവും സാന്നിധ്യവും, പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ പറഞ്ഞു ലവ്, അഫെക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യാപനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ സർക്കാരിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താറുണ്ട്. സത്യത്തിൽ യോഗാ ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ലൈഫിനെ രക്ഷിക്കാനും സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ നമുക്ക് യോഗ പരിശീലിക്കേണ്ടതിനും അഭ്യസിക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതിനും ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിന് മാനസികമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സോ പ്രതിസന്ധികളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എത്ര നോളേജുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ക്ഷയിച്ച് അവിടെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അഫക്റ്റ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട്. അത് ഡ്രഗിന്റെ അവസ്ഥയായാലും മദ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയായാലും മോശമായ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു ശക്തി ക്ഷയിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് അകാരണമായ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം താഴെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട, സഹായിക്കേണ്ട തലങ്ങളിലൊക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട. ഇപ്പൊ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ യോഗ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതിനുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു. സ്നേഹം, സന്തോഷം. For giving such a support and encouraging the students to take up this yoga discipline and integrate yoga in their day-to-day life. Now we invite Dr. Regida. She is a BAMS doctor and also did her PG in yoga. I invite Dr. Regida to give a presentation on therapeutical aspects of yoga. ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും പേരും ടെലിഫോൺ നമ്പറും, അഡ്രസ്, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും തരണോട്ടോ. കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കും, പിന്നെ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവുണ്ടോ. പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും നന്ദി. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ 8:30 7 മണി മുതൽ നിങ്ങളൊക്കെ ലൈവായിരുന്നോ? പങ്കെടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ യോഗയിലും പങ്കെടുത്തു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ എന്താണ് യോഗ എന്നതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നു, ഹിന്ദി ഉണ്ട്, പല ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ യോഗയുടെ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ? യോഗ എവിടെ? ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ യോഗ ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ? അല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 21 ലോകം മുഴുവൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ വരുന്നത് എത്രാമത്തെയാണ്? 9ാമത്തെ 9th ആണ് ഈ വരുന്ന ഈ കമ്മിങ് ജൂണില് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും, ഇന്ത്യ ഒരു വികസ്വര രാജ്യമാണ് അല്ലെ? വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിലൊരു കാമ്പുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് അത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ എത്ര എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ. ഇപ്പൊ കാനഡ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം
അവരിപ്പോ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം പല സ്കൂളുകളിൽ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും അവര് രണ്ടു കൈനീട്ടി യോഗയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭാരതീയര്, നമ്മളുടെ യോഗയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ളവര് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? യോഗ പ്രസംഗിക്കുന്നതിലാണോ കാര്യം? അല്ല, തീർച്ചയായും അല്ല. യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആസനാസ് അല്ലെ? പലതരം ആസനാസ്, ത്രികോണാസൻ, താടാസൻ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന പല പല ആസനാസ്. ഇത് മാത്രമാണോ യോഗ? അല്ല. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ പിതാവ് അല്ലെ? എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിനും ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടാവും. ഫാദർ ഓഫ് യോഗ ആരാണെന്ന് അറിയോ? പതഞ്ജലി മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല കേട്ടോ, ആള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അബൌട്ട് 5000 years ബാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു പതഞ്ജലി മഹർഷി. അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ അറിവുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന അദ്ദേഹമാണ് യോഗയില് പല നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളില് ഭഗവത്ഗീതയില് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളില് യോഗയെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം 196 സൂത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രം ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം, അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്നും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് യോഗയെ കുറിച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ക്ലാസ് വന്നിട്ടുള്ളത് തെറാപ്യൂട്ടിക് യോഗ, അതായത് യോഗ എങ്ങനെ അസുഖങ്ങളെ, ഞാൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് ഒരുപാട് പല പല വിധത്തിലുള്ള രോഗികളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ രോഗശമനം എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാനാണോ, കുറച്ച് മെഡിസിൻസോട് രോഗം മാറ്റാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുക? കുറച്ച് മെഡിസിൻസ്. ഈ മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ രോഗം മാറ്റി അത്രയും നല്ലത്. നമ്മൾ ആഹാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജീവിത ശൈലികളിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത്രയും നല്ലത് അല്ലെ? അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീഷണറാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും കുറവ് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് എന്റെ രോഗികളെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് യോഗയിലൂടെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എന്റെ പല ഡിസീസിനും എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ക്യൂർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി. അങ്ങനെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മൈഗ്രെയിൻ അല്ലെ, വളരെ ചെറിയൊരു തലവേദനയാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മള് എത്ര മെഡിസിൻസ് എല്ലാ മാസവും, ചിലർക്ക് മാസമല്ല വീക്കിലി മൈഗ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ വീക്കിലി നമ്മൾ അതിന്റെ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് രോഗശമനം ഉണ്ടാവും, എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ മെഡിസിന്റെ സ്ട്രിപ്പിൽ വായിച്ച് നോക്കാൻ അറിയാം അതിനുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ്. അങ്ങനെ ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പനി വരിക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പെയിൻ വരിക അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ റിക്കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെ? കുട്ടികൾക്കൊന്നും പണ്ട് നമ്മളൊന്നും കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല, പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പം പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഓരോ പല അസുഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് യോഗയുടെ പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ? പലർക്കും ആസ്മാറ്റിക് ആണ്, പലരും അലർജിക് ആണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുന്നു, ഇത് തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ, നമ്മുടെ ലങ്സിനെ, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി, പലർക്കും ദഹനം പ്രോപ്പർ അല്ല അല്ലെ? ദഹനം പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മൈഗ്രെയിൻ വരും. പലർക്കും ഞാൻ ഹെഡേക്കിന് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, പക്ഷെ വയറിന് ശരിയാക്കിയാൽ ആ ഹെഡേക്ക് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും ബേസിക്കലി റോങ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം പോയിസൺ അല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാം പോയിസൺ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ പോയിസനെ എങ്ങനെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലൈഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് എന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന രോഗിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം? അപ്പൊ പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അവര് ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ അവര് എക്സസൈസ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എത്ര പ്രായമായാലും ഇപ്പൊ 90 years ഓൾഡ് ലേഡി ആണെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിലും അവർ എക്സസൈസ്, സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് അല്ല, സൈക്കിൾ എടുത്ത് അവർ ട്രക്കിങ് പോകുന്നു, ഹെവി എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഏത് NCC കാഡറ്റ്സ് ആണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ജോബിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ മൊബൈലിന്റെ മുന്നിലുള്ള എക്സസൈസ് അല്ലാതെ എത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ട്. ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരോട്, അത് ഹെവി യോഗയൊന്നും വേണ്ട. യോഗയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സാധാരണ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന രീതിയിലല്ല, നമ്മൾ ഓരോ ആസനാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ത്രികോണാസനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, താടാസനം പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് കൂടെ ചെയ്യും.
സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് കുറെ നേരം നമ്മൾ ആ ശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി വളരെ സാവധാനം എക്സേൽ ചെയ്യും. ഓരോ ആസനത്തിലും നമ്മൾ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ബ്രീത്തിങ്ങും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സിസ്റ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ് നോർമൽ ആണോ? അല്ല. നമ്മളാകെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മളുടെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ എണ്ണം കൂടാൻ, ചിലർക്ക് പോകുന്നതിന്റെ എണ്ണം കൂടാൻ കുറയും, നമ്മളാകെ വേർക്ക് സ്വെറ്റിങ് വരാം, നമുക്ക് വിശപ്പില്ല, ചിലർക്ക് വിശപ്പ് കൂടാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യോഗയിലുള്ള പ്രാണായാമം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അല്ലെ? അതായത് ഈ ആസനാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പ്രാണായാമം കൂടി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ പാക്കേജ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അല്ലെ, കുട്ടികൾക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ ഏജിൽ പോലും സ്ട്രെസ്, ഞങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, കുട്ടികൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ ആ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഡിസീസിനെയും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധി നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് യോഗയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണോ അതോ ഇന്നൊരു ദിവസം മാത്രമാണോ? ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പറ്റിയേ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഭാവിയിൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡോട് കൂടി, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യുന്നതാണ്, പവർ യോഗ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ എൻറ്റയർലി റോങ് ആണ്. ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ട് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ത്രികോണാസനം എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ആ വ്യക്തിക്കാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആസനാസ് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല, പക്ഷെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതൊരു കാര്യം. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴാണ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നിർത്താം, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം അതെ നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറണല്ലോ അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ന്യൂസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മള് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കുനിഞ്ഞു നിന്നുള്ള പാദഹസ്താസനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൈ വെച്ചിട്ട് കാലുകൾ പല പരസ്യങ്ങളിലും കാണും സുഖമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പൈൻ നട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വളഞ്ഞു, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വളഞ്ഞു. കൊള്ളാലോ, പാദഹസ്താസനം ചെയ്ത വയറ് കുറയും വെച്ച് കുറേ നമ്മൾ പാദഹസ്താസനം ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് റോങ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ബെൻഡ് കൂടി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ബാക്ക്വേർഡ് ബെൻഡ് ഏതെങ്കിലും ചക്രാസനം നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ അർദ്ധ ചക്രാസനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്ന് ചെയ്തിരുന്നു ഭുജംഗാസനം. ഇതൊക്കെ ബാക്ക്വേർഡ് കമിഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പർ ബോഡിയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അതൊരു ബാക്ക്വേർഡ് ബെൻഡിങ് ആസനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫോർവേഡിങ് ചെയ്താൽ ബാക്ക്വേർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പൈൻ അലൈൻമെന്റ് വളരെ വളരെ കറക്റ്റ് ആവും. ഈ ബോയ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ മിലിറ്ററിയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ യോഗ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിരിക്കാനേ പറ്റില്ല. അഥവാ കുഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പെയിൻ പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ സ്പൈൻ ഇറക്റ്റ് പോസ്റ്ററിൽ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു കൗണ്ടർ പോസ് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തോ. നാഡീശോധനാണ് ചെയ്തത്. നാഡീശോധന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് അല്ല. നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ്. ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ആകെ അങ്കലാപ്പില് ഇരിക്കാതെ നല്ല കാമൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നാഡീശോധന എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. എല്ലാവരും ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നാഡീശോധന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സാം ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് വളരെ വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾക്ക് പോലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പഠിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കൗട്ട് ആകും. നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും വിജയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം.
അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ പതറാതെ അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആളെ എങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ കോമൺ സെൻസ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നാഡീശോധന പ്രാണായാമം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെ. മെഡിറ്റേഷനിൽ എല്ലാവരും മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കയ്യിൽ ചിമ്മുതിരിൽ പിടിച്ച് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണോ മെഡിറ്റേഷൻ? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഇപ്പൊ അമ്മ ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണം, അമ്മയുടെ മനസ്സാകെ ചഞ്ചലാണ്. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. പക്ഷെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ഉപ്പും പുളിയും കടുകും എണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിലാവുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു വിഭവമായി പുറത്തു വരും. അപ്പൊ അതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും മെഡിറ്റേഷനിൽ ചിലപ്പോ 1 hour പോലും ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്തവരായി മാറും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ? നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി ചെയ്യാം. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. വേറെ എന്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്നോട്ടെ അതിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ പോവാതെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങളെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി. Dr. Ida mentioned is the stress management. Stress is the crux which create lot of complications in our life. The eustress is essential for the best performance, but distress is not good. It will disturb and destroy our abilities and qualities. So they create lot of problems also. Thank you for bringing about the concept of stress management and also to be importance of yogic practice in a proper systematic way. Thank you, Ridhaji, for giving this time slot. But I would like to invite Dr. Atmaji for a 12 minutes presentation, crisp and brief. Thank you. To the point, pinpoint. Dr. Atmaji is a BHMS for homeopathy doctor, well-known, well-versed in medical discipline as well as yogic discipline. I invite Dr. Atmaji. He is known among this Kerala community very well and also the outer state community also. Thank you. Thank you. Atmaji, please restrict your time of 12 minutes. വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യവ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ 1:19 എനിക്ക് തന്ന സമയം 12 മിനിറ്റ്. 1:31 ഞാൻ നടത്താം. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി കട്ടായിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദീർഘമായിട്ട് യോഗയെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ സമയമില്ല. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ സ്റ്റുഡൻസാണ് മിക്കവാറും ഇരിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ബിലോ 20. സോ യു ആർ ഓൾ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ പ്രശ്നത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന മാർക്ക്. നത്തിങ് എൽസ്. ബാക്കിയൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ 2 സംഗതികളാണ് യോഗയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ 71 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 52 കൊല്ലമായി ഞാൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഈ അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പരിചയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതും എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തിട്ട് ഫലം കണ്ടതുമായിട്ടുള്ള 2 സംഗതികളാണ് ഇത് തരാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് തന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്പർ 1, യോഗയിൽ ഒരു പ്രാണായാമമുണ്ട്. ഒരു പ്രാണായാമം ചെയ്യാൻ സമയം ഒരു 10-20 പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാണായാമമേ ചെയ്യാൻ സമയമുള്ളൂ എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രാണായാമമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവരും 2 പ്രാവശ്യം അതുകൂടെ ചെയ്തു നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. നമ്പർ 1 ഈസ് ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം. ഭ്രമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടർ എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മളെ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ഇത് കുറെ സംഗതികളൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഗതികൾ ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ചൂണ്ടുവരൽ ഈ ചെവിന്റെ മുന്നിലെ ട്രാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ചെവിന്റെ മുന്നില് പുട്ട് യുവർ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഓൺ ദി ട്രാക്കസ്. Press it down. കാത് മൂടും. How much to press? Press to the extent that you cannot hear any sound from outside. Press it. Then take a deep breath, as deep as possible. Then exhale slowly, taking double the time of inhalation. Then during exhalation, just hum a loud humming sound.
I will show you once. Just say bro. You will do it once. Try it. Put your index finger on the tragus. Take a deep breath. Then exhale slowly, taking the prolonged exhalation. During the exhalation, make a loud humming sound. Once more. ഇത് എത്ര എണ്ണം ചെയ്യണം? ഒരു 30-40 എണ്ണം പറ്റുന്ന ദിവസം 2 നേരം. വെറും വയറ്റിൽ വേണം ചെയ്യാൻ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഒരൊറ്റ സിംഗുലർ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ. ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവർ ചെയ്യരുത്. ചെവി പരുപ്പ്, ചെവി ഒലിപ്പ്, ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ, മസ്റ്റർഡൈറ്റിസ്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുള്ളവരെ ചെയ്യരുത്. ബാക്കി ചെവിയിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു 30-40-50 എത്ര നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്നിച്ച് രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, വൈകിട്ടും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ, പല്ല് തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടരുത്. പല്ല് ഡോണ്ട് ക്ലഞ്ച് യുവർ ടീത്ത്. പല്ല് കൂട്ടി ഇടിക്കരുത്. പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം. ചുണ്ട് കൂട്ടി വെക്കാം. ഹമ്മിങ് സൗണ്ട്. ഇതിന്റെ തന്നെ മേപ്പി പിമേപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ലോ പിച്ചിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. യു ഗോട്ട് എ വൈബ്രേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രെയിൻ. നമ്മുടെ ബ്രെയിന് നമ്മളെ കയ്യും കാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരി തന്നെ സെല്ലുകളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളെ കയ്യും കാലൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ബോഡി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ട്രെയിൻ യുവർ ബ്രെയിൻ? ബ്രെയിന് സെല്ലുകളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ? അതൊക്കെ വായുന്ന സെല്ലുകൾ. ആ സെല്ലിനെ, ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ സാധാരണ സൈക്കോളജിയിലെ കുറെ മെന്റൽ ട്രെയിനിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് നന്നാക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് ബ്രെയിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ് ഭ്രാമരി. ബൈ ഡൂയിങ് ഭ്രാമരി ആക്ച്വലി that gives a vibro massage of the brain cells. നമ്മളെ മൂളലുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കമ്പനം കെട്ടില്ലേ, ഒരു വൈബ്രേഷൻ കെട്ടില്ലേ. ബൈ വൈബ്രേറ്റിംഗ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റഡ്. യുവർ ഇന്റലിജൻസ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്, യുവർ മെമ്മറി വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം വേണ്ടതെന്നാ പറഞ്ഞ അത്ര തന്നെ അത്യാവശ്യം സംഗതികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റലിജൻസ്, കോഗ്നിഷൻ. ഒരു സംഗതി കണ്ടാൽ പഠിച്ചാൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്. 2, ആ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളെ തലച്ചോറ് നിലനിർത്താനും വേണ്ട സമയത്ത് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും. ദാറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി. ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെമ്മറി ആർ ദ 2 ബേസിക് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫ്. അത് രണ്ടും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പൊ തന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ദിവസവും 20, 30, 40, 50, 60, 80 എണ്ണം വരെ ചെയ്യാം. പറ്റുമെങ്കിൽ 4 സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. പ്രാതസന്ധ്യ, മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ, സായം സന്ധ്യ, അർദ്ധരാത്രി സന്ധ്യ. 6 മണിക്കൂർ ഓടുന്ന കാണാൻ്റെ കാര്യം പറയും. അതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഇത് ഒന്നുമില്ല, ഒരു നേരെങ്കിലും ചെയ്യും. ക്ലിയർ? നമ്പർ 1. Definitely within 3 months you will improve your intelligence. 6 months നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 40-50 ദിവസം 2 നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? You will score the first rank in your institution, I guarantee. അതെന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 1. ഇനി ഞാൻ going to the second point. എത്ര തന്നെ വിവരവും തത്വവും ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമല്ലെങ്കിൽ സംഗതി ഒന്നും പഠിച്ചാൽ കയറൂല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ശാന്തമായിട്ട് നിർത്താനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മെനക്കെട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട. യോഗനിദ്ര. യോഗനിദ്ര, YOGANIDRA, യോഗനിദ്ര. ഞാൻ എന്റെ വോയിസില് യോഗനിദ്ര ചെയ്ത് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വെർഷൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് കയറുക, യോഗനിദ്ര എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. YOGANIDRA ബൈ DR ആത്മദേവ്, ATMDEV. യോഗനിദ്ര ബൈ ഡോക്ടർ ആത്മദേവ് നടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഒരു 20 മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ചുമ്മാ എവിടെയെങ്കിലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുക. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അതിന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറ്റുന്ന ദിവസം 1-2 നേരം ഒരു നേരെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യോഗനിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോഗനിദ്ര
is a training program of conscious sleeping. We are getting good relaxation. But many times you may find that when you are waking up in the morning, you feel more tired than you went to bed. Why? Why? Because even when you are sleeping, your body is unconscious and your mind and brain are working. And you are seeing dreams and you remember the dream. So even when your body is sleeping unconsciously, your brain and mind are working. That is why you are feeling more tired in the morning. In the Yoga Nidra process, you are taught to sleep consciously. ബോധത്തോടു കൂടി ഉറങ്ങാനുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യോഗ നിദ്ര. 20 മിനിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒറിജിനൽ യോഗ നിദ്ര ഇസ് എ 1 hour പ്രോഗ്രാം. അതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആരും ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഐ ഹാവ് എഡിറ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മേഡ് ഇറ്റ് 20 minutes program. Just go to YouTube, download Yoga Nidra by Dr. Atmadev, then practice it daily once or twice. That will keep your mind calm. When your mind is very calm and your brain is stimulated by practicing Bhramari Pranayama, your intelligence and memory will improve. Definitely you will score very, very high marks in the examination. I have 3 minutes more. Any doubts? I can clear. Practical ആയിട്ട് 2 സംഗതിയാണ്. Bhramari. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I am doing Bhramari daily 108 times. Daily ആണ് ചെയ്യുന്നത്. I started yoga at the age of 10 and now I am at 75. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് യോഗ ആസനാസ്, പ്രണായാമാസ്, ബന്ധാസ്, മുദ്രാസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, any questions I can answer? I have 2 minutes more. 2 പേർക്ക് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായവർക്ക്, ഇനിയൊന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം മനസ്സിലായവരാണ് എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിനും ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത് കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Atmadev ji, giving such a crisp and practical the knowledge. I think this will be a boost to you to be here, and this you may apply in your day-to-day life. Thank you, Atmadev ji, for your further understanding. Interesting. It is very interesting. Day-to-day life is very much applicable importance is there. So thank you very much. And now we have Dr. Krishna Sharma. He is the head of the yoga department in Mangalore University, and he will speak for around 10 to 12 minutes. That's enough. That is the last, and we'll have water thanks. That's all. So I invite Dr. Krishna Sharma. They are all great people, well-renowned world people. I'm very sorry that we are not able to take the advantage of their time and precious knowledge. But this moment, this is requirement. So I welcome Krishna Sharma ji for the brief and the importance of yoga and the holistic life and well-being as his interest. Namaste. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पात्रमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. All dignitaries on the dais and yoga bandhus, good afternoon. Now directly I am entering into the topic. And the Yoga Day, this year Yoga Day is mainly holistic health or Vasudhaiva Kutumbakam. So related to this means these two also is the same concept. What is Vasudhaiva Kutumbakam? Just in few sentences. You know, all of you know what is Kutumba. But actually, we have not understood. Generation to generation, continuously with all culture and knowledge, which develops. In our Indian language style, if we are speaking,
Uttarottara Abhivriti, development. Means generation to generation, development must be there. That is holistic approach level, not in single direction, only external. I need not tell more than that. There we are lagging, that we require. For that purpose, how yoga helps. So, Vasudhaiva Kutumba. Kutumba means we should be all together happily. See, we should live with a happy mood and calmness and without any kind of controversy. That is the aim. For that purpose, what is required? Holistic health, all those things you can see. I need not explain. The health level, what you know, physical, mental or spiritual along with the social system, all these together. This all clarification or classification made according to WHO, not according to Indian concept, remember. What our father told first itself, already we have the concept of Vasudhaiva Kutumbakam and health, holistic health system. In the next holistic health system, all these together, not only this much, beyond also. If you are going to WHO level, now also, today also, spiritual health is not added like physical, mental and social health. Maybe added level only, it is there. If you want, you verify. Another, one more most important thing. See, this World Yoga Day which announced, according to the Indian concept level, as an Indian subject, only one subject is announced as World Yoga Day. No other Indian subject is included World Day level. Which is all other things different, only Western concept. Remember, why I am saying, now the importance came, they recognize, therefore it is accepted. See, the parts are very well, you know why it is. Present situation of health. How you can say diabetes, and our yogi first itself told Jayadevan. See, Kerala is the most is heart problem, obesity problem, health problem, population problem, all we are number one. Why? See, what is the basic principle? Where we lost? How we can gain it? Very simple, easily we can gain. If you are taking such a kind of rate, Korea, South Korea, it is only in health problem level, or heart problem, or obesity level, or diabetes level, very less number, diabetes only 1%. Even though we have all these things in high percentage, why? We are not implementing, we are not respecting our own systems, our own customs, our own tradition. Because of that, everything is imported, incorporated, developed by paying the money, by spending money, by spending our own energy, very established way. Okay? What are the components of high speed level we are moving on? Next, components of yoga: food, entertainment, ahara, vihara, achara, vichara. The same way, thinking approach and kriya, asana, pranayama, dhyana, all together it is called yoga, not one part. You practice any one part also sincerely, continuously, we can get the success. This is what told by Patanjali, Yoganga Anusthana Ashuddhi Kshaye Jnana Diti Adiveka Khyate. Means, if you are practicing even single also continuously, it reduces all kinds of impurities and leads the knowledge and up to the level of wisdom. So what are the parts only we should think? At least try to understand. See, the food level, what we are eating,
99% of the food system which we are following, which we know it is not adjustable for us, that only. So must change agreeable food only. First compromise. Don't eat unagreeable which you know knowingly. Don't eat unknown food item. Control your own level. I am not saying vegetarian, non-vegetarian, Satvika, Rajasika, these are all next choice. First establish your own level. Which food won't agree with you, cut off. 50% you will get the success. Then time management. Where is time management? Where we should make time management? Which work you are doing maximum in your life? Maximum time, do you know? Are you aware? Give the answer. Is it so difficult to question? Which work you are doing maximum in your lifetime? What you are doing, that only, sleeping. Sleep, maximum. So time management you should start from sleep and awakening, not sleeping only. Sleeping time you are managing, but we are not managing awakening time. That is our main fault. Earlier, brilliant, everything was number one Kerala. Why? This was maintained very well. I am very proud to say. This tradition was there. You know in your tradition, awakening early morning, not taking bath, kulikkanna. I don't know how many of children know what is kulik. Kulikkanna means not tap water or bathing. Go in the pond or river or tank. 1 meter? Yes. I don't know complete language style. Umikuli. That is only Kulikkanna. That system only in Kerala it is there, no other place. It is only in say Ganga, Brahmaputra, such a kind of sacred river, then you are taking bath means it is there. Otherwise in Kerala it was very famous. Nowadays it is disappeared. So along with that everything is disappeared. See, that is number one. Why means, see, time awareness. In snana and in the same way sleep, awakening. If there is no time, no sense, directly I am hitting, you are becoming nonsense for the world, not for you or friends. Everybody is saying nonsense. Time sense is not there, always he will be nonsense. You take any classroom, student becomes late, every day late come. Yes, nonsense. Everybody is cursing. Teacher scolding, going outside, punishment, principal, home, everybody is cursing. It's a simple one. Life is everywhere. It may be any business, any transaction, any level you take, time management is important. In the same way, eat easily digestible food, quality food. Quality food now we are eating, not managing properly. Then work. Daytime work, nighttime rest. What is night? Passive. To take rest only. Day, active only. That only in yoga what we say, Surya Chandra. All these many explanations are there. I am making shortcut according to the organization. See, like that, active, passive, if you are not following, no any practice or anything won't help body. It may be physical exercise, it may be asana, pranayama, it may be meditation, only temporary food. That's all. Like noodles. It will never develop you. No protein, no vitamin. If you are practicing management, what is management? Blood pressure management, diabetes management. Diabetes never go. You are paying money managing diabetes. That's it. Remember. So to overcome that, this is first one. Nighttime sleep, take before sunrise awake, take bath correctly, manage food correctly, activeness in the daytime, sleep in the night must be.
then only student will develop. Otherwise, never. What happens? Already you know, your short-term memory is good, long-term memory is not good, very poor. Simple example, I am not expecting answer. You ask yourself, how many students were there in your first standard? How many teachers taught you? What are the names of your teachers? Anybody's challenge level can tell who are the CTO. Tell. 3 questions only. How many students were there in your first standard? How many teachers were there? How is it? Tell me. How many of you remember? How many of you remember? We were 32 students. Only 2 teachers. 2 teachers' name also same. Krishnaya. Now only short-term memory, that also reducing. We should shift for the long-term memory. See, these basic things they are not maintained. These are the basic pillars of speaking. See, in the higher education level, I am a professor. I have that much responsibility challenge also. Otherwise, I can't see education. No any kind of yuva, ruddha, ati uddha. Anybody will get result 100%, not 99. 100 out only. There is no doubt at all. So to get result, these are the basic things. So I am concluding here itself, organizing this seminar here. Thank you for all, particularly the and Ayush Department and Murad Health Institute. Thank you one and all once again. Are you here? Very short brief. Swamiji? Swamiji, are you in this Zoom? Are you in meeting? Swamiji? Swamiji? ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാളുടെ നോക്കിയിട്ട് 13 രൂപ പറഞ്ഞു 5 രൂപ പറഞ്ഞു വീട്ടിലുണ്ടോ? സിമിലറിന്റെ Connect him. Swamiji, can you hear me? പിന്നെ എന്റെയും മറ്റേ ചേട്ടൻ്റെ കേൾക്കുന്നില്ല. ജോമിയന്റെ Are you there in meet? But he is not. It's not open properly. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരി ഓം സ്വാമി. സ്വാമി സൂര്യാനന്ദജി. അടുത്ത വർക്ക് നേരിട്ട് 1:30 Swamiji, are you there? Please join. Please join. Yeah, I'm not able to hear you. You are not able to hear me. Yes, I think the time is over. I think so. But you can speak here by through telephone. Can you speak this? Can you speak? Yeah. Let me, Swamiji, what I can do is that, let me conclude here and you can speak the video to be leave. Wait for 1 minute. Let me say. Siddharth, would you please say the word of thanks now? Yes, sir. Okay. Please. Thank you, everyone. Swamiji will talk after his talk. Correct. Srimad Bhagavad Gita says, yoga is the journey of the self, through the self, to the self.
It has been a great honor to be a part of this wonderful event, adorned with spiritual discourse. On behalf of Universal Yoga Consciousness, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed dignitaries and guests. Sincere thanks to the Murarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, for extending support to the